Գերաշնոր սրբազան հայրեր, սիրելի բարեկամներ, տիկնայք և պարոնայք։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 20-ամյակի առիթով ցանկանում եմ խոսքս սկսել բոլորիս այդքան հարազատ, սիրելի ու թանկ բառից։ Հայաստան, որը նշանակում է հայերի տուն։ Այո, բարեկամներ, Հայաստան նշանակում է հայերի տուն։ Այդ տուն անցել է դարերի փորձություններով, երբեմն այն խլել են մեզնից։ Այսօր մենք այդ տան տերն ենք։ Հայաստանը հավաքական իմաստով միակ տունն է հայ ժողովրդի։ Ես հաճախ եմ ասում, որ հայերը աշխարհի տարբեր անկյուններում հիմնելով իրենց օջախները ստեղծել են հարյուրավոր փոքրիկ Հայաստաններ, և դա իրոք այդպես է։ Սակայն այսօր հայ ժողովրդի միակ ընդհանուր սեփական տունը կոչվում է Հայաստան։ Շատ ժողովուրդներ ու ազգեր արդեն վաղուց կառուցել են իրենց տունն այս արևի տակ։ Կան նաև այնպիսիք, որոնց չի հաջողվել պահպանել իրենց տունը, այնպիսիք, որոնք այդպիսի տուն չունեն այսօր։ Մենք ունենք։ Այսօր մենք ամրացնում ենք մեր տան հիմքերը, պատերն ենք բարձրացնում, որպեսզի առավելագույնս ապահով, առավելագույնս գեղեցիկ, առավելագույնս ամուր փոխանցենք այն գալիք սերունդներին։ Հայ ժողովրդի այսօրվա սերնդից, մեզնից յուրաքանչյուրի նվիրումից է կախված, արդյոք մեր տան պատերը բարձր կլինեն ու ապահով, արդյոք այն կլինի գեղեցիկ, արդյոք նրա լույսերը տեսանելի կլինեն աշխարհի բոլոր անկյուններում, հպարտություն բերելով բոլորիս և մեր գալիք սերունդներին։ Անկախ նրանից, թե աշխարհի որ երկրում որևէ հայ ինչպես է ապրում, համեստ հյուղակում, թե շքեղ առանձնատանը, միևնույն է, օտարները նրա մասին դատելու են Հայաստան անունով տան ամրությամբ, գեղեցկությամբ ու ապահովությամբ։ Այսօր էլ այդ օտարները հետևում են, ինչպիսի տուն են կառուցում հայերը։ Նրանց մեջ շատ-շատերը, համարյա բոլորը, բարեկամներն են մեր, բայց պատահում են նաև չարակամներ։ Շատ չեն նրանք, չեմ կարծում, որ երկուսից ավել։ Մեր հարևան պետություններից մեկի ղեկավարը քնի մեջ հային կացնահարած մարդասպանին ազգային հերոս հռչակելիս չի ցանկանում, որ մեր տունն ամուր լինի։ Հայոց սփյուռքը և ընդհանրապես հայությունը թիվ 1 թշնամի որակելիս հանդգնում է կասկածել և կասկածի տակ դնել Հայաստանի, Արցախի ու Սփյուռքի միասնական ապահովությունը։ Մեր հարևան պետություններից մյուսի ղեկավարը Հայաստանը շրջափակելիս չի ցանկանում, որ հայերն իրենց տանն ապրեն բարեկեցիկ և ապահով։ Սիրելի հայրենակիցներ, նրանցից ովքեր կուրախանան և ովքեր կտխրեն, կախված է մեր տունը, մեր հայրենիքը, մեր բոլորիս շատ սիրելի Հայաստանը կառուցելու և շենացնելու յուրաքանչյուր հայի նվիրումից։ Dear friends, it's a great pleasure to address you on the occasion of the 20th anniversary of the Hayastan or Armenian Fund, and once again to reflect on its goals, activities, accomplishments, and perspectives. 20 years ago, when our state, after the restoration of its independence, was making its first steps in building state and national institutions, when the wounds caused by the earthquake were not yet healed, when our compatriots in Artsakh were facing
the threat of annihilation, when Armenia's blockade by Turkey and Azerbaijan was imposed, an all-Armenian structure was founded and immediately stood by Armenia and Artsakh. If the first major project of the fund was the Winter Project, aimed to address the demands of the population in extremely difficult conditions of the first years of our independence, later activities were dedicated to the development and infrastructure projects. Among first projects so important for our security and sustainable development were Goris-Stepanakert Highway, usually called as a lifeline linking Armenia to Artsakh. Soon it followed by the North-South Highway, which provides a spinal network of roads connecting the towns and villages in Artsakh. 500 kilometers of roads, 300 kilometers of water supply systems, 150 kilometers of natural gas lines have significantly improved the living conditions in Armenia and Artsakh, and rendered an indispensable contribution to the development of our homeland. More than 200 schools and kindergartens, hundreds of healthcare, sports and cultural centers will serve for the present and coming generations. The fund became a unique nationwide institution, unifying Armenians around the world and strongly contributing to the empowerment of the Armenia-Artsakh diaspora interconnectedness. The fund, with its diverse activities, has become a 20-year-old nationwide mission of commitment to our national goals. There is a saying that charity begins at home and justice begins next door. Your charity, dear compatriots, has been an unwavering part of our common struggle for the just cause of the Armenian people. Certainly, hope, willingness and hard work are the driving forces for the realization of small or great projects. But equally essential is the patience and dedication for the sake of welfare and prosperity of our homeland. This anniversary is a strong symbol that reaffirms the endless devotion of worldwide Armenians to their homeland. Ladies and gentlemen, dear compatriots, on behalf of the President of Armenia, I would like to express deepest gratitude to all those who have brought and are bringing their contribution to the realization of past, current and future initiatives of the highest annual Armenian Fund. I would like to extend warm appreciation to the structures of the fund in the United States, which have always been at the forefront of the fund's activities and endeavors since its inception and always provided great leadership by setting an example of effectiveness. I would like to especially thank our young generation, who, with their continuing contributions, are becoming the most vital locomotive of the fund. I wish every success to the fund, its leaders, its supporters. Dear compatriots, I wish all of you new ambitious achievements to the benefit of Armenia, Artsakh and diaspora. Thank you.